conservation and transportation. So here, our Honorable PWD Minister, Principal Chief Engineer 1 felt the pain of these people and derived this scheme so that the last person in the state as well as given more opportunities to maintain his water connection. It's different thing that when I see water of almost similar quality when sold in a packed bottle at ₹20 per liter and people buy it with a smile. But PWD has to face a lot of criticism even for the smallest mistake. But then I remember in Marathi we say, Jaya angi mothepana, daya yatana kathina. In our department context, it means those who are supporting greater responsibility will always receive more criticism. Moving further, it is time to welcome the dignitary more formally. I would like to request Principal Chief Engineer to present fruit basket to Honorable Minister for Public Works Department, Shri Nilesh Raj. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. In spiritual world, a light means life. So we can also think of light as giving us new direction in life. With this noble thought, I invite Honorable Minister for Public Works Department, Shri Kabralji, Principal Chief Engineer, Public Works Department, Parsekarji, Chief Engineer, National Highways, Shri Guptaji, Chief Engineer 1, Shri Mapneji, and all the dignitaries on the dais to kindle the lamp. Teshamibam kampartam aham ajnana nashayam atmabhavastu jnana-deepena bhasvata. Sri Krishna in chapter 10, verse 11 of the Bhagavad Gita says, to show the special mercy, I, dwelling in the hearts, destroy the shining lamp of knowledge, the darkness born out of ignorance. You cannot get such explanation of significance of lighting lamp anywhere else. So spiritual it is. Thank you very much. Just yesterday, a delegation to the nation of 8-lane cable-stayed bridge, 4-lane corridor across rivers Zuari took place at the auspicious hands of Union Minister Shri Nitin Gadkari. And during this time, various audio-visual clips were played of ongoing national highway projects, and I was really touched that Public Works Department is an implementing agency for such a mammoth projects. Believe me, otherwise as well, this project would have come to Goa, but implementing agency might have been NHI or somebody else. As you know, in the past, the contract was awarded to IVRCL for widening of national highway in our state from Patra Devi to Pune, which never took off. MOT has a various implementing agency for their projects like NHI, BRO, etc. But it's a matter of pride for our state that in Goa, the projects are implemented by PWD and its major credit goes to our Principal Chief Engineer, Public Works Department, Shri Uttam Parsekarji. I know how he used to camp in Delhi to get this project, which are in EPC, Engineering, Procurement, Construction mode, the mode which was unheard in Goa. The land acquisition carried out with the National Highway Act 1956 and awards are carried out with Right to Fair Compensation, Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation, Resettlement Act 2013. Everything was new, but he sent engineers, that was including me, for training to the various places to come up with the speed, understand the intricacy. One needs vision for it. Personally, I remember that when I was associated with the Pack 1 of the Zuari Bridge, I went to him and showed the notice of Goa Coastal Zone Management Authority, in which it was constantly noted that EIA study is imperative, EIA study is imperative.
He instantly told me to do it. For all the 3 packages, not one, with the help of NIO Goa, we did rapid marine EI for the first time in the Goa for the pack 1, 2 and 3. And as a result, Zuari Bridge never faced any serious cases in NGT or anywhere so far as the environmental issues are concerned. A big round of applause of PC. It's my great pleasure to invite Principal Chief Engineer PWD to welcome the gathering. Good evening to everybody. We have on the dais with us Honorable PW Minister Lesh Kabrani, Chief Engineer Gupta, Chief Engineer Mapne, MDSIDC Bazirani, TA Gita, and official of PJSP. It's an occasion in water supply, extending OTS schemes once again, and all credit of doing it again goes to our Honorable Minister, giving us opportunity to the consumer, because earlier OTS scheme we never post this connection how is done in electricity department. So our minister wanted that we should give a fair opportunity to the consumers, so that whatever areas they have built up for the period for non-payment can be settled in various options. Those are 6 options are available. One is down payment, you don't pay the late charges, and so on and so forth. So it's his vision which has brought us over here for launch of one-time settlement scheme for settling the water supply bills. A lot of things Honorable Minister has done in his short tenure of 7 to 8 months. He often says, I have not done anything. But let me count, sir. Yesterday's inauguration was the biggest project of Goa, infrastructure project of Goa, and that will not happen for another 50 years. And all credit goes to him, and he deserves as a team leader, we always support you, but the way you take the things and reviews for almost 3 to 4 hours, the tireless efforts, and we support the efforts, and we try to contribute to see that we put most of the things in place. So it's our scheme of OTS, application of Tamba, what he has made. Yesterday he made a presentation for potholes, and it was well appreciated by Honorable Minister Gadkariji. And I believe he has been called in Delhi for just implementing it on a national level. So small bits things what we are trying in Goa are can be replicated at national level. So I believe more brief Minister will give on this OTS scheme. So I take this opportunity to welcome press, media, and all engineer friends. Thank you. On behalf of the department, I request Honorable Minister to launch OTSS 2022.
I request Sri Amit Tamaji, CTO, Free Think LLP, to present demo and OTSS 2022. Honorable Minister, dignitaries on the dais, dear friends. We are here to talk about an automation piece for the OTS scheme. I think previous OTS schemes have happened in an offline measure and in different other setups. But Mr. Cabral is very insistent on structuring everything into an automated digital workflow. The benefits of having a digital workflow is that you can see very immediately where your failings are. You can also quite quickly see where you are succeeding. So you get constant feedback as the scheme progresses. So in that spirit, we have set up a digital system which will allow people to log in and pay their dues and very quickly get through the scheme. All this entirety is available online, and for with just a few clicks you can go through that. So at the first instance, on the PWD website itself, we will have an icon so that you can click on it, and we will show you the image also. That you will click on it and then proceed to this website, so that the payment can be made. In the first screen, you will need to put in your consumer ID and your mobile number, and then request an OTP. So Rahul has already got the OTP. He has put in the OTP in the system. You just click. And as soon as you enter to the next screen, you get to see the arrears that are available on your account and the amount that is DTC or fines. And then when you click on apply, you will be presented with 7 options where you can decide how you want to make the installment payments. So in the first 1 and 2 cases, you have to pay the entire amount in either 1 installment or 2 installments, in which case the DPC is entirely waived. In other additional installments, if you go to 3 installments, 4 installments, all the way to 6 installments, you will be able to get some portion of your DPC amount waived. And in 10 installments, if you decide to go, you will have no relaxation in the DPC amount, but you get to make payments in 10 installments. Now, we'll just choose, for an example, we'll choose the 3 installment option. And we will, before we proceed here, for domestic consumers, there is a 500 rupee registration fee, and for non-domestic accounts, there is 1,000 rupee fee. Now we will proceed to pay. At this point, it will require you to provide an email so that all your information in terms of how the payment was made,
pending on that account. Now, you can prepay an installment. So if you decide, if you have opted for 3 installments and then you decide that I've come into some money, so I want to pay additional installments earlier, you certainly have that option. But other installments have a due date already built in, and they are displayed to you right there. Now, you have to make the payment before that due date. If you do not make the payment before that due date, then you are defaulted out of the OTS scheme. So this is one requirement. On the back end, now this is all from the consumer side. This is it. As soon as they have made the payments, all the installment payments as based on the installment scheme they have chosen, their payment will be completed, the arrears will be cleared, and they will save whatever percentage of DPC amounts as per the scheme they have chosen. So we'll just quickly show you the back end for just a second. So this is the view that the PWD will receive, and they are able to monitor on a day-to-day basis as to who has signed up for the scheme, how many transactions have occurred, and this is as per the vision of PWD Minister, that he would like to have visibility into how something is working, so that you can identify places where things are going slow and potentially you need to attend to these areas and identify any other problems that come up. So it's on a real-time basis. You get a feedback of what is happening. You can see the users, you can see what payments are being made, and you can also see who has defaulted out of the scheme. Just a second. That's it for now. Thank you. Thank you. That was very informative. Just what information we got just now from our PC sir, I would like to continue with that. That the app, which was yesterday so much appreciated by Honorable Union Minister, and he showed so much of interest that he called Mr. Kamba to Delhi. That shows that what a high level of precision PWD Minister has, because it was his idea, it was his complete idea of developing this app so that every person gets access. Such a brilliant. A big round of applause for Honorable Minister. Such innovative ideas, dues recovery and settlement scheme 2022 for recovery of water supply dues can come and have courage to implement by one such person who has vision, who is always updated with latest technology, and who is capable of handling any situation. I'm talking about none other than our beloved Honorable PWD Minister, Shri Nilesh Kavaralji. Honorable PWD Minister has a capability and magical touch to solve big problems. The long queue of consumers to pay bills in front of bank or Goa Electricity Department offices disappeared the moment he took charge as Honorable Minister PWD. The API, the app, UPI-based payment gave a big relief to common man, and no sooner he took the charge of the PWD, similar things started happening. The app, which was launched yesterday at the hands of the Union Minister, is an example that how PWD can do a better service with the usage of technology. But this is so far as the table work is concerned. Now, he is equally dashing so far as the field work is concerned. In our forelaning of the package from Patradevi to Karaswara, we had some few structures, few landowners who were just not ready to vacate the places. From the time he took charge, and those landowners were really troublemakers, and they were very adamant, and these hindrances were causing the delay in the project. Honorable Minister personally dealt with all those people in the shortest time. We removed the 14th structure, one of the structure which was from 1980, which we were not able to, with his initiative we were able to remove it. When it came to remove this structure, he didn't bother, from the highest authority in the ministry to the lowermost person, he contacted anybody and everybody to solve this problem, to get rid of it. Sir, it is my pride privilege to request you to guide us on this occasion. Thank you.
आणि जमलेल्या सगळ्यांक आयज नमस्कार. आयचे वन टाइम OTS scheme 2022 आमी म्हणटा, it is going to start from 2023, 1st January 2023. But we call it 22 because we got it sanctioned cabinet in the year 2022. And on this auspicious day for the consumers, we have with us Principal Chief Engineer Sri Uttam Parsekar, Chief Engineer Mr. Gupta, Chief Engineer Mr. Mapane, SID Judicial MD Mr. Vazrani, our Director Administration Dr. Kita, TGSP Bank, who is providing all these services at no cost to government, Mr. Arun Bhatt, all PWD staff, TGSP staff, OTS app staff, and its proprietor, press, ladies and gentlemen. Well, मला जे OTS स्कीम बद्दल आमचो उलयता तो ह्या दिसान आनी थोड्योश्यो गोष्टी हांव सांगूंक सोदता. आमचे प्रेसूय म्हणटा आनी क्वेश्चनां तुमी घेवंक शकता. मागीर वोट ऑफ टॅन जातलो, मागीर आमचे ऑफिशियल PWDचो स्टाफ आसा ताका घेवन बसतलो. सो ही स्कीम काडपाचो मुद्दो इतलोच की जेन्ना ही स्कीम लास्ट इयर लॉन्च जाल्ली, हांवें टोटल डिटेल तुमकां शेअर करता की टोटल 114 कोटी आशिल्ले लास्ट इयर जेन्ना लॉन्च केली तेन्ना, आनी तितूंतल्यान 74.26 crores रिकवर जाले. हितून रिकवर जाले म्हळ्यार 62.93 crores आमचे DPC वेव जाले टोटल, आनी 12.95 म्हणजे 13 कोटी आउटस्टँडिंग आशिल्ले ते रिकवर जाले. तरी आसतना तेन्ना 40 कोटी आउटस्टँडिंग उरले जे ओरिजिनल स्कीम लॉन्च जाल्ली तेन्ना. आनी आतां आमी जे 1 तारखेच्यान लॉन्च करता तेन्ना ही ऑनलायन मोड करता. आनी ऑनलायन मोड म्हणल्यार कितें, आमच्या वेबसायटीचेर थंय एक बटन आसतलो. म्हणजे वेबसायट PWDची गोवा ऑनलायन वेबसायट आसा. आमी ब्रोचर TGSP आमचे करता, सगळे ऑफिसरांक आमी दितले, PWD ऑफिसर दितले, बॅनरां आमी मारपाक लागतले, तुमचे कडेन दितले PWD ऑफिसर सगळ्यांक घालपाक ऑल ओवर गोवा. आनी हे बॅनराचेर आमचे सिस्टमा भितर जे क्लिक केले ऑनलायन जाल्यार डायरेक्टली लिंक टू द लिस्ट. तेका कोणाचे जेईचे, एईचे, ईचे, क्लार्काचे कोणाचे इंटरव्हेन्शन नाका. इट इज पब्लीक एंड इंटरफेस. आनी हितून भितर पेमेंट ते चूज करतले. सो हितून भितर कोणाक मेळपाची गरज ना. हो सिस्टम आमी आज लॉन्च करता इफेक्टीव फ्रॉम 1st January 2023. 2022 OTS आमी म्हणटा तेका, पूण लॉन्च फ्रॉम 1st January इट इज स्टार्टिंग. सो हितून भितर डायरेक्टली ऑनलायन जे PWD वेबसायटीचेर गेले जाल्यार आमकां क्लिक केले जाल्यार आमचे अकाउंटान आमी वचूंक शकता. आतां हितून भितर आमकां प्रेझेंटेशनाक पयल्लें आसा, एक टायम 100% भरले जाल्यार 100% वेवर आसा. सेकंड ऑप्शन आसा की 1-2 इंस्टॉलमेंट घेतले जाल्यार ताका 80% वेवर आनी 20% DPC भरूंक पडटा. मागीर थंय तिसरो इंस्टॉलमेंट घेतलो जाल्यार 60% आमकां वेवर जाता, 40% भरूंक पडटा विथ द प्रिन्सिपल. अशें करून आमी 5 इंस्टॉलमेंट दिल्ले आसा. आनी एक स्पेशल इंस्टॉलमेंट एक फावटी केला की तुमकां डिले पेमेंट नाका जाल्यार 10 इंस्टॉलमेंटान इक्वल अमाउंट जो आसा इन्क्लुडिंग डिले पेमेंट चार्जीस 10 इंस्टॉलमेंट भरूंक शकतले. सो हो ही गोष्ट आसा हे स्किमीन. आतां हे स्किमीन आमचे आतां ही लॉन्च केल्या स्किमीन आमचे टोटल आउटस्टँडिंग पयलींचे 40 कोटी आशिल्ले धरून आतां 92.15 जाला. 92.15. आनी जरी तर ते आमी सगळे 92.15 रिकवर केले जाल्यार 60 crores आमचे DPC आसतले आनी 32 crores आमचे एक्चुअल रिकवर जातले. आनी हितून भितर जे ऑप्शन हांवें सांगलेले आसा इन्क्लुडिंग RRC केसीस जे रेव्हेन्यू रिकवरी कोर्टा कडेन आसा, जे बंद केला आनी रिकवरी केल्या, दे कॅन ऑल्सो ऑप्ट इन दिस स्कीम. आनी दे कॅन कम फॉरवर्ड एंड ऑप्ट इन द स्कीम बाय टेकिंग इट ऑनलायन. आनी हितून भितर कोर्ट केसीस आमी कव्हर करतले. सो हितून भितर होय तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा. आनी जशें हांवें सांगलां की हे आमी ऑनलायन कित्याक केलां, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमकां जे आमच्या सिस्टमा भितर इंटिग्रेशन करपाक पयलींच ऑनलायन PWDचे सॉफ्टवेअराचेर स्पॉट बिलिंग केल्लें आसा. ते दोनूय एजन्सी जे आउटसोर्स केले आनी तांबा हे तिनूय फ्री एकठांय करून तो सिस्टम ऑनलायन करपाक आमकां मदत केल्ली आसा. सो आज ही ऑनलायन
बिलान वचून ताका सगळ्यांक दिवंक पडटले जे कोणाकडे आसा जे रिस्पॉन्सिबल आसतले ते मागीर ब्रीफ मागीर आपलो प्रेस किंवा परतून बसतलो. म्हणजे सांगपाचें इतलेंच आसा की हे फाटी आमकां 100% आउटस्टँडिंग रिकवर करपाक जाय आणि डिस्कनेक्शन ही 100% जातली. परतून 5 वर्सांक ही स्कीम आनी लॉन्च जावची ना. लास्ट टाइम लॉन्च केल्ली तुटी मातशी वयर सकयल जाली 13 कोटी रिकवर जाल्ले पूण 40 कोटी आमी अजून तशें रिकवर करूंक नाशिल्ले. पूण 40 आनी आतांचे हे करून ते वाडल्या ताका आतां मॉनिटरींग म्हणून डेली मॅगझीन आसतले. पेमेंट जर लोक करना जाल्यार ताका ऑटोमॅटिकली त्या बिला भितर हे म्हयन्याक जर पेमेंट येना जाल्यार फुडल्या म्हयन्याक आनी ताका 15 दीस नोटीस सर्व जावची ना. त्याच भितर त्या बिलाचे भितर आसतले की तुका नोटीस सर्व जाल्या सेकंड बील येता तेन्ना आनी तुका केन्ना आमी डिस्कनेक्ट करूंक शकतले. लोकांक आनी सांगपाचें ना डायरेक्ट आमचे भितर अलॉंग विथ आवर जी ते डिस्कनेक्ट करपाक लागतले. सो हो सिस्टम भितर एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहा आमचे गोंयचे जनते खातीर जे तुमी हे OTS कंपल्सरी लॉन्च जेन्ना जाता ते भितर 10 इन्स्टॉलमेंट 6 इन्स्टॉलमेंट 4 इन्स्टॉलमेंट 2 इन्स्टॉलमेंट 3 इन्स्टॉलमेंट नाल्यार 0 इन्स्टॉलमेंटान क्लिक करून घेवपाक पडटले. जे लोक ते क्लिक करना आनी ते सिस्टमा भितर दाखयता की जानेवारी 31 तारीख पासून जी स्कीम आसतली लॉन्च केल्ली तितून भितर क्लिक करना जाल्यार 1 फेब्रुवारीच्यान सगळेचे उदक डिस्कनेक्ट करपाक लागतले. स्किमी भितर येवपाक जाय जाल्यार तांकां आमी इन्स्टॉलमेंट दिवपाचो भाग घेतला तितून भितर आमी हे तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दितले. आनी जरी तरी ते 1 तारखेक पयलीं 31 फेब्रुवारी पयलीं जरी तरी ते सिस्टमा भितर क्लिक करून इन्स्टॉलमेंट घेना भरपाचे मागीर घेना जाल्यार 1 फेब्रुवारीच्यान सगळ्याक ई करून जे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कनेक्टिंग वॉटर सप्लाय ऑफ ऑल द डिफॉल्टर्स. ह्या म्हाका प्रेसान आमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक कळोवंक सोदता. आनी ज्यो गोष्टी आज हे आमी करूंक सोदता ते लोकां खातीर हांव जाणा की गोंयांत खुबशे उदकाचे त्रास जातात. तिलारी उदक पयर 20 दीस बंद जालें ते आज काल आमकां हांगा पर्वरी आतां आज रात पावला दिसता म्हाका फाल्यांच्या पर्वरीच्या 15 MLD प्लांट आमचो चालू जातलो. म्हणजे हे आमकां हे फुडें आनी ऑलरेडी आमचे PC आनी आमचे CE आनी सगळे डिपार्टमेंटाचे मार्फत हांवें आपणाक एक धीर दवरलेलो आसा की येता ते 4 वर्सां भितर उदक जे हांवें प्रॉमिस केला दिसाक मिनिमम 4 ते 5 वरां घेवपाक जाय आनी खंय 5 वरां म्हणटा ताका 24 वरां करपाक जाय. हेचे भितर आमी काम करता आनी तेजे खातीर ऑलरेडी आमी 100 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट सेलावली आमचो गांवकार आसा त्याने आमी टेंडर काडलेलो आसा आनी बरें दिसता की सिरवी एंटायर आमकां काल येयला की एंटायर जो प्लांटाचो 397 crores म्हणजे आमच्या बँकींग लोन हो आमकां सँक्शन केल्लो आसा. सो पयशांचे कांय आसचे ना हे काम बेगीन करपाचें लोकां खातीर 24 वरां उदक दिवपाचें जे फाटीं सांगताले हांव ते पयलीं स्वप्न आमचें आसा सगळ्यांक की 4 वरां 5 वरां दिसाक मेळपाक जाय आनी 24 वरां आसतलेच तेजे डावटूच ना. तेजे खातीर आमी काम करतले. दुसरी गोष्ट काल आमी आमची सगळ्या इंजिनियर्स हांव सोदता आनी बाकीच्या स्टाफांक हांव सोदता जेन्ना आमी ऍप काल पोर्टल लॉन्च केलो जाल्यार आमचे कडेन ऑलरेडी सकाळी म्हणल्यार 260 लोकांनी 15 लोकेशन पोर्टलाचेर अपलोड केल्ले आसा. इतले फास्ट कनेक्टिव्हिटी जाता आनी तेजेर आमी आतां प्रॉमिस केला की 3 दिसां भितर आमी ते पोर्टल रिपेर करतले. सो असो करून पब्लिकाक घेवन आमी हे इंट्रोडक्शन केल्लें आसा आनी अकाउंटेबिलिटी JEE आनी ई सगळे गांवतले स्टाफ आसतले इन्क्लुडिंग द सुपरवायझर रिस्पॉन्सिबल अलॉंग विथ द टीम ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स टू गेट दिस डन. सो ह्यो गोष्टी म्हाका दिसता आमी आज जेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा देश फुडें वयता जग फुडें वयता तेन्ना आमी कित्याक फाटीं रावपाक जाय. सो ह्यो दोनूय आमी ज्यो काल लॉन्च केल्या आज लॉन्च करता हे आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान आनी इंटिग्रेशन ऑफ IT हे करून आमी लॉन्च केल्ले आसा. आनी बरी दिसता की लोकांनी जो आमकां साथ दिता लोक आनी आमचे इंजिनियर आतां फुडें साथ दितले हे एक्सपेक्टेशन हांव फुडें वयता. जशें आज हांवें सांगलां की आमी हें काम करता तेन्ना एकूच हेतू आहा की लोकां कडेन कशें पावपाक जाय आनी लोकां कडेन कशें पावपाचें हे म्हणजे लोकांक सुविधा कशी दिवपाची. जशें हे पोर्टलाक आमी लॉन्च केल्ले आसा येता ते 1.5 ते 2 वर्सां भितर आमचे एंटायर PWD जे लोकांचे प्रॉब्लेम आसा उदकाचे रस्त्याचे वा कसलेच इवन सिवरेजीचे आमी सिस्टम इंटिग्रेट करून जे एपा भितर सगळे जातले. म्हणजे कंप्लेन्स ऑफ वॉटर लिकेजीस, complaints of sewage leakages, complaints of non-availability of water,
सगळे आम्ही सिस्टमा भितर एखाद्या 1.5 वर्सा भितर सगळे सिस्टम हे एपा भितर आम्ही घालपाचे आसा आणि त्याच्या खातीर हांव पीडब्ल्यूडीच्या स्टाफा कडेन आनी आमचे सगळे वांगड्या कडेन इंजिनियरा कडेन सगळ्यांनी मागता की दे शुड गेट कस्टमर टू दिस एप. म्हाका दिसता फुडल्या विकाक पीसी सांगतालो की सगळ्यांक आमी डेडिकेटेड फोन नंबर फ्रॉम JE टू अप टू PC लेवल अप टू मेबी हाय लेवल पासून डेडिकेटेड नंबर आसतलो ऑफ द गव्हर्नमेंट गिवन टू ईच वन ऑफ यू where he has to be 24 hours on because we are engineers are supposed to work for 24 hours. Who don't think they are eligible to work for 24 hours? PC has already told that they can give a resignation. We have no problem. So we are going to implement strictly. We are for the people of Goa. आम्ही गोयचे जनते खातीर काम करपाक सोदता आणि जे जे गोष्टी गोयचे जनते खातीर आम्ही फुडें काम करून लोकांक कशे सुविधा दिवंक शकता हेजे खातीर आम्ही काम करपाक सगळे फुडें आसतले हे आमच्या प्रेस भावामध्ये आम्ही सांगू शकता. कितें क्वेश्चन आसा म्हाका विचारचे म्हणजे हांव फुडें सर डिफॉल्टर कितले आसा आता टोटल डिफॉल्ट टोटल 44,000 एज ऑन डेट 44,000 डिफॉल्टेड कंज्युमर आसा ते 92.15 crores आसा 44,000 डिफॉल्ट. DPC चड आसा दिसता. हांवें सांगलें 60 crores DPC आनी 32 crores रिकवर आसा. सो आमकां आमी 32 crores आमकां 60 crores नाका. आमकां लोकांनी 32 कोटी दिल्या पण आमी हॅपी आनी ते दिना जाल्यार 1 तारखेचेर फेब्रुवारीचेर लॉन्च करले तेन्ना ते आतां 1 म्हयनो आसा ऑनलायन जाल्यार फाल्यां हो इंजिनियर आमकां केअर करना तो करना अशें जावचें ना. आमी आमचे बॅनराचेर आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां सगळे पेपरेटीव आसतले बिलाच्या वांगडा तितू टोल फ्री म्हणजे जे 2 नंबर दिल्ले आसा लोकांक जावतात तांकां कितें हेल्प जाय जाल्यार ते करतले. आमचे जे रेव्हेन्यू सेक्शन म्हणजे जे आसा ते डेडिकेटली 24 वरां काम करपाक रेडी आसतले. ते बसून तांकां गायड करपाक ऑनलायन करपाक. आज ऑनलायन म्हणटकीर आमी पळयलां की स्कुलान जेन्ना पेडर घाल्ले आमची 4थेची आनी 5वेची भुरगीं ऑनलायन करताले. सो आज ऑनलायन म्हणजे कांय नाही लोकांक जाल्यार भुरग्यांक कळटा. सो व्हडलेशें कांय ना कित्याक तो सिस्टमा भितर फक्त वेबसायट आनी थंय क्लिक जातले ते क्लिक केले आपणा जो बिलाचे कंज्युमर नंबर घातलो की सगळे दिश्टी पडटले. सो व्हेरी सिंपल केला कोणाक मेळपाची गरज ना. ताका लागून 1 ते 31 तारखेर सगळ्यांनी हेचे 44,000 कंज्युमर म्हणटा बिलां पड्यात दे हॅव टू ऑप्ट फॉर दॅट. मागीर 1 फेब्रुवारीच्यान ताका टार्गेट दितले आमी सगळे जे दे हॅव टू स्टार्ट डिस्कनेक्शन ऑन एज पर द लिस्ट एंड दे विल टेल अस कोणा डिस्कनेक्ट केल्ले आसा. सो हे सगळे आमी चालू करतले. याच्यात गव्हर्नमेंट ऑफिसाची बी आसात काय ना. गव्हर्नमेंट आज पयलीं सांगलें गव्हर्नमेंटाचे ऑफिस जे आसता सपोज जर चुकून उरला जाल्यार इट इज जस्ट बूक एडजस्टमेंट आनी ते आमी JDA कडेन बसून आमचो जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट आसा ते फायनान्साचे बाकीचे JDA आसा तांचे बसून तितून भितर आमी काडटले. सो हितून जर आसा जाल्यार कित्याक ह्या सिस्टमा भितर 44,000 भितर ते आसा जाल्यार रिकवरी आसना कित्याक एडजस्टमेंट आसता बूक एडजस्टमेंट हे म्हाका दिसता कंज्युमर डायरेक्ट लोकां कडेन आसा. आणि इंडस्ट्री कितले आसा त्याच्यात हेचे डिटेल हांव आतां शेअर करूं शकना. मेबी 31 तारखेर फाटल्यान हांव तुका इंडस्ट्री जी ऑप्ट करूना आनी आमी डिस्कनेक्ट केलें नांव दितलें आनी फुडली रिकवरी जी आसा आमी एज अ टीम जशें इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सप्लाय गव्हर्नमेंटाचे आसा रोड आमचे आसा आनी फाल्यां उदकाचे जर बिलां फारीक करतना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करतले. इलेक्ट्रिसिटीचे बिलां फारीक करतना उदक डिस्कनेक्ट करतले. सो आमचो गव्हर्नमेंट एज अ टीम आमी काम करतले आनी रिकवरी जावपाकूच जाय हे हेतून आमी हें काम फुडें व्हरपाचें आमी हातूंत घेतलेलें आसा. सर अवेअरनेस करपा खातीर तुमचे ऑफिसर डायरेक्ट कोण डिफॉल्टर तेंचे कडेन पावतले. आमचे अवेअरनेस जे आसा जशें तुमी सांगला आमी बॅनर गोंयभर मारतले. डिफॉल्टर आपणाचे बिल म्हयन्या आतां दिवपाक लागल्या. आमचे 32 ते 30 दिसांनी बिलां पावतात. पयलीं 2-2 म्हयने पावता नासले. डिफॉल्टर जे आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता की बिलाचे एरिया म्हणून आसा ते डिफॉल्टर तेणी करपाक जाय. आनी आमचे JE आसा पळय जे दीस हे स्कीम चालू जाल्या अलॉंग विथ द टीम अलॉंग AE JE ताका सगळे स्टाफ आमचे फील्ड स्टाफ मीटर रिडर जे सगळे आसात तांकां आमी कळयतले की हे डिफॉल्टरान जर ऑप्ट करना जाल्यार तांकां 1 फेब्रुवारी आमी डिस्कनेक्ट करतले. मूळ रक्कमच भरची पडटली न्ही. 10 हप्त्यांनी जे आसात ते भरपाक सोदतात तांकां मूळ रक्कम काय तुमचो इंटरेस्ट बी भरचो पडटा ना. 10 पळय मूळ रक्कम जी आसा भरपाक जाय जाल्यार 1 इन्स्टॉलमेंट 2 इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय जाल्यार 20% DPC माफ अशें करून ते केलां. आनी 10 इन्स्टॉलमेंट जाल्यार ताका DPC माफ ना. ताका इन्स्टॉलमेंट सगळो भरपाक जाय. सो आमी लोकांचे सोडलेले आसा आनी कोणाक मेळपाची गरज ना. हे डायरेक्ट ऑनलायन आमकां हे सुविधा दितले. 60,000 जे वॉटर फ्री आसा ते चालू ही स्कीम चालू आसा न्ही ते सांगता न्ही. आतां हितू भितर थोडे फ्री स्किमी भितरय लोक आसा. हेचे 44 कंज्युमर 1000 म्हणटा 44,000 आसा पळय तितून उदक आतां फ्री वापरता आसा. जे दीस हे पयलींचे पयशे फारीक करना
त्यांचे आम्ही डिस्कनेक्ट करपाक लागतले बरी नोटात ते कंडिशनमध्ये रिकवर अमाउंट तुम्ही कितना म्हटलं 30 कोटी 32 crores 32 60 crores will be we recover entire 100 crores if we recover 92 crores 60 crores will be DPC 32 crores will be actual principal amount and that includes 40 crores फाटी स्कीम काढली ते फाटून ते निघून पण फाटल्या OTS सर 40 करोड अबो बॅलन्स असले म्हटलं तिथून येईल आता 92 तिथून जातात सगळे 92 मध्ये जातात माझ्या इथल्याच की सिरियसनेस तुम्ही फाटी नाशिल्लो हे फाटी हांव स्वतः मॉनिटर करतलो पीसी आणि सीई आणि एव्हरी इंजिनियर ताका आनी घरा वचपाचें ना घरा लोकांची घरा तेंची घरा म्हणटात आनी येयलो म्हणटा स्टाफ अशें हांवें डिसायड केला आनी हांवें सांगलां पीसी जेन्ना कोणाक काम करपाचें ना तेणी येवपाचें वचपाचें आमी काय घालूंक ना आनी कितें आसा सर पुला वयल्यान हें सुरू येयलो हांवच येयलो आमचे डीवायएसपी म्हाका शिरवयकर हांव पयलो पयलो कोण टॅक्सी गेलो फूल बी दिला कित्याक म्हाजे पयलीं हांव येयलो जाल्यार कोण म्हणटा हांव पयलो गेलो पयलीं लोकांक मेळटा मागीर हांव म्हाका दिसता उलटा हांव 10-15 वरां आसतना हांव येयलो सो हें ऑलरेडी चालू केलें कितल्याक स्टार्ट जालें फूल म्हाका दिसता 150 कितें जाल्यार एक्चुअली आमी करपाक गेल्ले पूण पुलार कचरो आनी बाकीच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो ट्रॅफिक चालू तरी मागीर लोक मातशें गेले पूण आतां ओपन केल्लें खंयच्या गाडयांत वचपाक सगळे गाडी वयतल्यो सगळे येता त्यो मडगांवच्यान वास्कोच्यान थंयसर येता पळय सगळ्यो गाडी अलाउड आसात काय रिस्ट्रिक्शन ना बोर्ड आतां काडपाक जाय थोडे बोर्ड आसा आमचे जे रिस्ट्रिक्ट केल्ले आसा ते आज फाल्यां काडून घेतले आनी ऑल व्हेकल्स वील स्टार्ट आनी हे सायडीन वचपाक पोरण्या पुलार लायट व्हेकल्स बिलो 12 टन्स आनी अबाव 12 टन्स जे आसा सिंगल लेन दवरलेले आसा फॉर हेवी व्हेकल्स वचपाक सो आतां लोकांक हेवी ड्रायव्हर पडना हांवें एसपीक सांगलां पुलिसेक सांगलां की तांकां अलाव करचें म्हणून मागीर आमी मॉनिटर केल्यार आतां हांव येता तेन्ना मेर्सेक ब्लॉक जालें अशें ब्लॉक जालो सो थोडो ट्रॅफिक ते सायडीन डायवर्ट जालो भायल्या वयता तो ऑटोमॅटिकली सुरू जाता 5 वराचे सर जे तुम्ही ऍप काढला ते सोडून आनी तुमचे डिपार्टमेंटचे त्याच्या भितर काम करता ना पोर्टबल म्हणल्यार कितें एपाचेर सांगता काल लॉन्च केला पळय तो डावनलोड करपाक जाय गुगल प्ले स्टोराच्यान डावनलोड करपाक जाय गोवा PWD ऍप तो आसा आनी तेजे पब्लिशी जाता तितलें तितून भितर कितें आसा की डावनलोड करतकीर जे लोकांक इंट्रस्ट आसा सोशल काम करपाचें फक्त सांगलें म्हणून जावचें न्ही पत्रकार भाव आमचे आसा बरयता हांव तांकां रिक्वेस्ट करता पत्रकार भाव आनी भयण्यो ज्यो आसा की तेंचो मोबायल आसा बरयच तुमी आनी तेजेर मातसो तो ऍप डावनलोड करून आमकां फोटो धाडा so that we can work with you and bring good use of that portal. Initially, maybe जशें हांवें एक्चुअली हो 500 म्हयने रेडी केल्लो आमी आमचे JE AE मॉनिटर करताले खुबशे पोर्टल काडले थोडे उरले आसा आतां तितून भितर हांव परतून रिपीट करता 3 भाशेचे पोर्टल आसा एक पोर्टल जो ड्यू टू डिटरेशन ऑफ रोड हो जो आसा पोर्टल म्हणजे रस्तो खराब जाला म्हणजे भायर वेअर एंड टेअर हो पयलीं जातलो दुसरो जो आसा पोर्टल मेबी कोणें फोडला म्हणजे आमचे PWD वॉटर सप्लायन फोडला आसा तो पोर्टल म्हणना तो कितें तरी ब्रेकेज जाल्ली ती जे पर्यंत रिपेर जायना सारकी हो रिपेर जायना तो पोर्टल पळोवचो ना पूण आमी नोट करतले आनी आमचे सिस्टमा भितर आमी उलयतले आनी तो उदक पोर्टल कित्याक लागून जालो आर्टिफिशियल पोर्टल कित्याक लागून जालो हो आमी आमचे डिपार्टमेंटा कडेन उलयतले जशें ही बाकीचे डावन द लायन स्टाफ तेकडे विचारतले कित्याक हो PWD वॉटर सप्लायन फोडना तसो दवरला तो रिपेर करपाक जाय तो जर काम जालो जाल्यार ताका आमी रिपेर करतले आनी तिसरो पोर्टल जो म्हणटा ते बाकीचे PWD सोडून इलेक्ट्रिसिटी बाकीचे डिपार्टमेंट जे वायरी घालता ते फोडटा सो ताका मातसो टायम लागतो सो ते मॉनिटर करूनच रिपेर करतले पूण जे पोर्ट होल जे बिकॉज ऑफ डिटोरेशन ऑफ रोड हे विल बी आय हॅव पुट अ टार्गेट फॉर माय सेल्फ विदिन 72 hours मातशी इनिशियली मातशे त्रास जातले पूण म्हाका खंय तरी खात्री आसा म्हणजे स्टाफाच्या वांगडा PC वांगडा सगळ्यांक घेवन वी विल सी विदिन 72 hours potholes which are created by because of म्हणजे wear and tear will be done within 72 hours. It's a set target for all of us in our department, including me, PC, CE and सगळे down the line staff. So also आम्ही काम करतो विचार केला आसा. सर आता ऑफर स्टार्ट जातले आणि परवरीच्यान वयता आसता न्हू सांजची बी चड गर्दी जाता ते थंय व्यवस्थापन करपाक कितें आसा आमी काल PC कडेन बसलेले CE आमचो गुप्ता आज म्हाका दिसता तेजो अशें तो म्हणटा म्हाका खबर ना आज लास्ट दीस तेजो गुप्ताचो तो मॉनिटर करतालो म्हणजे रोड्स हायवे तो CE जातलो पूण आमी ऑलरेडी 3 जागे पयल्या ट्रॅफिक कशें डायवर्जन करपाचें तेजेर आमी विचार करतले आमी आमदाराक CMाक घेवन बसतले आनी मागीर कशें
रस्तो जेन्ना टेंडर जाता काम चालू जातले पण आता तो ऍटलिस्ट ते कम्फर्टेबल 2 लेन ट्रॅफिक वचपा खातीर आमी पीसीए आमी बसल्या डीएसआरान तो डिमार्केट केला आमच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरान तशें बाकीचे इंजिनियरींग ते पळयला आनी ते क्लियर करपाचें आमी घेता इन द मीन टायम आमी दुसरो कोण वन वे करपाचो जो आसा हो प्लॅन आमी तयार करता आनी लक्ष घालता तरी करपाचें हांव म्हणना की 100% ते सफल जातलें अशें म्हणना प्रयत्न करता कशें ट्रॅफिक तशें डायवर्ट करून कितें आसा थँक्यू प्रेस चार